Niseme asante kwako wewe na wote ambao kila mara tunakuwa pamoja hapa Double Updates, lakini pia niwashukuru ndugu zangu, mmenivumilia sana. Nilikuwa na homa ambayo ilikuwa inanipeleka spidi sana na ikawa inachangia mabadiliko kwenye sauti yangu, lakini nikaahidi kwamba mimi na mbinu zangu za nyumbani, jinja, maji moto na ndimu, nitapambana. Ni baada ya kama siku 5 nitakuwa vizuri, na kwa kweli sasa hivi mabadiliko inaonekana, na naomba tena extra 2 days, najua sauti yangu itakuwa imerudi vizuri kabisa. Sasa kwenye ulimwengu wa siasa tunamzungumzia William Samoei Ruto. Unajua Ruto, na mimi nataka niwaulize, mara ya mwisho nyinyi mnamuona William Samoei Ruto amenyenyekea ilikuwa ni lini? Na mara ya mwisho mmemwona William Samoei Ruto akizungumzia vijana tena kwa ango ya kwamba jamani tuwasikilize, hawa ni watoto wetu, ilikuwa ni siku gani? Inashangaza sana. Kuna maneno amezungumza William Samoei Ruto, Wakenya wanajiuliza roho gani hiyo imekuingia rais? Sasa President William Ruto has sparked political debate after delivering an emotional message directed at Nairobi Senator Edwin Sifuna, former Deputy President Rigathi Gachagua and other political leaders, urging them to place national unity above political rivalry. Speaking at a public function, the president called on leaders from both the government and the opposition to engage in respectful dialogue and avoid divisive politics that could undermine the country's stability. He emphasized that despite political differences, all leaders have a shared responsibility to safeguard Kenya's peace and development. Ruto noted that political competition is a normal feature of democracy, but said it should not come at the expense of national cohesion. He appealed for tolerance, mutual respect, and constructive engagement as the country gradually shifts its focus towards the 2027 general election. Though the president did not directly address specific disputes involving Sifuna or Gachagua, his remarks have been widely interpreted as an appeal for reconciliation amid hate and political tensions. The message has drawn mixed reactions, with supporters describing it as a call for unity, while critics questioned its timing and political significance. I say the president's remarks reflect the increasingly active political environment where leaders are balancing governance with preparation for the next electoral cycle. They note that appeals for unity are likely to become more frequent as competition intensifies. Neither Senator Sifuna nor former Deputy President Rigathi Gachagua had issued an immediate public response to the president's remarks at the time of reporting. Observers believe the coming months will be crucial in determining whether calls for dialogue translate into improved cooperation among political leaders or whether partisan competition continues to dominate Kenya's political discourse ahead of the 2027 polls. Na huyu hapa William Ruto akizungumza maneno hayo. As we engage in this process, because it's going to be a robust process, it's not going to end in weeks or months, maybe it'll take us a year or so. We must have a robust conversation as a country on what the future of Kenya is. This is not about the next election. This is about the future of Kenya. Yeah, the future of Kenya. The next election will come and go, but we must focus, because whoever wins or loses the next election will be here. Nobody is going to leave the country. So we are going to be here, and the future of Kenya will matter to everybody, those who win and those who lose. Yeah? And so it is very important that we think about the future of our country. And finally, as we focus about that future, I have said we must believe in ourselves, we must believe in our country, and we must be patriotic. And as been said here, integrity must be the benchmark of our engagements. We must be honest, brutally honest with ourselves. I will give you an example. We are a country that believes, we are a robustly
democratic country. When I went to the G7, among the issues that was in conversation was artificial intelligence and how it's going to power the future, and how social media is going to, it continues to affect society positively and negatively. And Kenya, for your information, is number 1 in the whole world in the use of social media. Number? It is said that every Kenyan, or on average, Kenyans spend 4 hours and a few minutes every day you know, and all the stuff in there, you know what is in that social media story, you know. But even with all that, we are still surging forward. We're still moving forward. And it is very important, therefore, for us to think about, I have said, the education of our country, the security of our country. It is very important. You've had reflections by some people here who have told us about Khartoum. Khartoum was a beautiful city 3 years ago. Today it is rubble. And the world is moving on. The rest of the world is moving on. They have destroyed their country, but the rest of the world is moving on. People are trying to help, we're trying to do whatever we can do. So, we must secure our country. I have been following the debate, you know. We had the demonstrations, democratic, constitutional, legal. But we also have criminals and thugs and characters who destroy people's property, steal from people, burn down buildings. And you know, we are unable to make a decision. You know, you find people who've come to town, they've destroyed, burned down shops, destroyed people's property. And, you know, the conversation is, please, you know, these are our children. You know, these are our children, so we must listen to them, which is okay. You know, yes, must listen to them. Sawa sawa, mimi kwa upande wangu naweza nikasema Mr. President, kitu cha kwanza umetushangaza, lakini kitu cha pili timing yako ni mbovu sana. Kwa sababu unajua haya ni maneno ambayo ungeyazungumza kipindi kile vijana walikuwa na complain kuhusu 1 2 3 ambao kwa upande wao walikuwa wanahisi haendi vizuri. Ungepata points nyingi sana, lakini kama sasa hivi ukizungumzia watu amani nini, wewe kama rais, wewe ndo umeongea maneno ambayo hata yalikuwa yanashangaza zaidi. Nakumbuka kipindi kile walikuwa wanaongea nini kuhusu Gachagua ameoa msichana mgani, mara amempa ujauzito, walikuwa wanabadilishana maneno ya ajabu sana. Nakumbuka kuna wanatoka North Rift ama ni wapi, kuna mheshimiwa kuna siku kazungumza maneno mazito kweli kweli. Okay, in short, kitu ambacho nataka kusema hapa ni kwamba maneno ya rais ni maneno ambayo yanatakiwa kuzingatiwa, wasikatai. Amani, Kenya ni nchi yetu, tunataka kuijenga na mambo kama hayo. Lakini sasa shida ni tayari vitu vilikuwa vishaharibika, na ndio maana tunaambiwa muda mwingine tuwe makini sana na maneno ambayo tunayatamka. Unaweza ukayatamka maneno lakini baadaye ukaona kweli bana pale nilikuwa nafanya nini, lakini muda huo unaanza kuregret ulikuwa unafanya nini. Tayari watu walikuwa washachukua njia nyingine tofauti. Kwa mfano, kama kinachozungumzwa sasa hivi na rais, nataka niseme hivi: watu kukuamini inaweza kaa ni vigumu sana, and this is very simple. Trust mpaka inajengwa
huwa inachukua muda mrefu. Trust kuvunjwa ni dakika kidogo sana, na huwa inatokana na wewe maneno yako ambayo unazungumza au matendo yako ambayo unafanya. Kama rais wa Kenya, kuna vitu William Samoei Ruto alivifanya kiukweli vilifanyaga watu wakakosa hata tena kumwamini. Umeelewa? Kuna mambo mengi sana watu wamelilia, kuna vitu vingi sana watu wamezungumzia, lakini hajawahi kuzingatia kama rais, kama kiongozi ambaye anataka kusikiliza watu. Yeye anazungumzia vijana kusikilizwa, which is not wrong, it's right. But again, ni mara ngapi tumekuwa tukililia vitu hapa na havizingatiwi? Yeye anazungumzia umoja wa taifa, yeye anazungumzia watu kushikana. Yeye anazungumzia vijana wetu si nini kuchomwa nini, watu kupigana na nini. Lakini sasa angalieni vijana, mara ngapi tunazungumzia maafisa wa polisi wasitembee na guns hapa tu, mnaona videos na nini. Mara ngapi? Si mara nyingi sana. Lakini sasa inafikia hatua yeye anaona kabisa kuna umuhimu wa watu kushikana na kufanya the right thing na vijana kusikilizwa. Jamani, wakati muda tayari ushaisha, inakuwa ni vigumu sana. Lakini pia niseme kuna watu and let me talk about same kama Olkalao. Unajua muda sasa hivi William anataka maybe kufanya vitu vizuri. Naelewa. Anaweza kataka kujenga kitu, anaweza kataka kupeleka kitu, lakini watu watamuona kama mshawishi tu nyakati za mwisho watu wanaenda kufanya uchaguzi. Yani kitu ambacho hakiwezi kumpa nafasi nzuri vile. Mimi naamini hivyo. So itakuwa vigumu sana watu kumuelewa William Samoei Ruto muda huu hapa. Kwa sababu watu siku hizi watu wanajaji viongozi na full record. Watu not just recent actions. Recent actions I don't think. Kwa sababu mtu anaweza kusema sasa si unaona anafanya vizuri kwa wakati huu. What about kipindi kile tulikuwa tunamlilia usifanye hivi. Unaona Na ndio maana mimi nimekuambia watu wanaamini kwa vitu ambavyo unafanya, na hivi vitu kama ukivivunja ndugu yangu ni dakika kidogo sana watu washakosa kukuamini. So sawa, let's wait and see kama kweli watakuja kuzungumza hivyo ambavyo yeye anasema. Mimi na uhakika wale wenzake hawana shida naye. Wana shida na vitu ambavyo yeye tu amekuwa akifanya huko nyuma. So sasa hivi I don't know kama all of a sudden akiwa mzuri kama hawa watu watamsikiliza. Anyway, maoni yako ni gani? Niachie hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini muhimu zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.